হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মক নাইট। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইনইকুয়ালিটি। এটা মেনলি ব্যাংকিং বা ইন্স্যুরেন্স পরীক্ষাতেই সব থেকে বেশি আসে। এখন এসএসসি বা বিএসসি পরীক্ষাতেও কিছু দেয়। ইনইকুয়ালিটি এতে কিছু সিম্বলস থাকবে, যেরকম এই সিম্বলটাকে বলা হয় গ্রেটার দ্যান। দিস সিম্বল ইজ কল্ড greater than and equal। এই সিম্বলটাকে বলা হয় ইকুয়াল। এই সিম্বলটাকে বলা হয় লেস দেন, এবং এই সিম্বলটাকে বলা হয় লেস দেন অ্যান্ড ইকুয়াল। তো আমরা এই সিম্বলটাকে কিছুটা এইভাবে দেখব না। কি দেবে স্টেটমেন্টে এখানে না, এই পাঁচটা যে সিম্বল আছে এই পাঁচটা সিম্বলের মধ্যে কিছু রিলেশন দেবে, তারপর কিছু কনক্লুশন দেওয়া থাকবে। আমাদের দেখতে হবে ওয়েদার দ্য কনক্লুশনস আর রাইট অর রং। তো যখনই আমার স্টেটমেন্টে কিছু রিলেশন দেবে, সেখান থেকে যে যে কনক্লুশনগুলো আমার দেওয়া থাকবে, সেখানে কিছু কিছু কনক্লুশন আমার মাস্ট রং হবে, আর কিছু কিছু কনক্লুশন আমার মেবি হবে। মেবি ইন দ্য সেন্স যে সেই কনক্লুশনগুলো রাইটও হতে পারে, রংও হতে পারে। সাচ অ্যাজ, সো ফার্স্ট, must wrong relation. Suppose the statement is A greater than B less than R. Suppose B's value is 2, then the value of A is must be more than 2, so 4. And also the value of R is more than B, so it may be 3, it may be 4, it may be 5. Now the first one is A greater than R, second one is A less than R, and the third conclusion is A equals to R. Now suppose A's value is 4 and R value is 3, then A greater than R possible. But if A's value is 4 and R value is 4, then A greater than R is not possible. So A may be greater than R or not. So any relation which is maybe or may not be, we always take may not. So A less than R, again maybe may not be, so we take wrong. A equals to R, again maybe may not be, so we take wrong. Now the relation between A to R in statement, that is greater than and less than. So any relation between greater than and less than in statement, then any conclusion is must wrong. So any relation between these two symbols, then any conclusions are must wrong. Now suppose the next statement is M greater than equals to G less than equals to U. Suppose G's value is 2. Value of M is either more or equal to G, and also the value of U is either more or equal to G. Now the first one is M greater than U, the second one is M less than U, and the third one is M equals to U. Again, if M value is 4 and U's value is 4, then M greater than equal to U possible. Now if M is 4 and U is 3, then M equals to U is not possible, so the conclusion is wrong. Now again, if M value is 2 and U's value is 3, then M less than U possible. But if M value is 2 and U's value is 2, then M less than U is not possible. So again, it's maybe or may not be, so we take wrong. Now again, M greater than U, it's also maybe or may not be, so we take wrong. Now all three conclusions are must wrong. Now the relation between M and U in statement, now greater than equal and less than equal. So any relation between greater than equal and less than equal, any conclusions are must wrong. So any relation between greater than equal and less than equal, the relations are must wrong. Now again, the statement is M greater than G equals to R less than equals to U. Suppose R value is 2, then value of G is 2, then value of M is more than G, and the value of U is either 2 or more than 2. Now again, first conclusion is M greater than U, second conclusion is M less than U, and the third conclusion is M equals to U. Now if M value is 4 and U's value is 4, then M greater than M equals to U is possible. Now if M value is 4 and U's value is 2, then M equals to U is not possible, so M equals to U is maybe or may not, so we take wrong. M less than U, again maybe or may not be, so we take wrong. M greater than U, again maybe or may not be, so we take wrong. Now
the symbols between m to u in statement, and that is greater, equal and less equal. So any relation between greater, equal and less equal, any relation between greater, equal and less equal, the relations are must strong. Now again, suppose the statement is t less than r equals to g greater than equals to m. Suppose g's value is 6. So obviously value of r is 6. Value of t is less than 6. And the value of m is either 6 or less than 6. Now the first conclusion is t greater than m, t less than m, and t equals to m. Now if t's value is 4 and m value is 3, then t greater than m is possible. Now if t's value is 4 and m value is 4, again t greater than m is not possible. So again t greater than m is maybe or may not. So we always take may not. Again t less than m, maybe or may not be. So we take wrong. T equals to m, again maybe may not be. So we take wrong. Now the symbols between t to m in statement, and these are less, equal and greater equal. So any relation between less, equal and greater equal, all the conclusions are must wrong. So any relation between these three are always wrong. Now this one and this one both are opposite direction. So any opposite direction is must wrong. So it may be these two, it may be these two, it may be these three, it may be these three, or it may be these three. So any opposite relation are always wrong. Now greater, greater equal, equal, less and less equal. So relation between these two is must wrong. Relation between these two is must wrong. Relation between these three are must wrong. Relation between these three are also must wrong. So any reverse symbols relation are must wrong. So if any reverse symbol relations are must wrong, then the maybe relations are only for same direction. Same direction means either greater, greater equal or equal, or less, less equal and equal. Now suppose the statement is a greater than b greater than equals to r. Now first conclusion is a greater than r, a greater than equals to r, and third one is a equals to r. Now suppose r value is 2, the value of b is either 2 or more than 2, and the value of a is more than b. So from this statement a greater than r is true, but a greater than equals to r is false, because a greater than equals to r means a greater than r and a equals to r. From this statement a greater than r is true, but from this statement a equals to r is false. So in this case half right, half wrong. So we always take it wrong. A equals to r are wrong. Now the symbols between a to r, and that is greater and greater equal, and in conclusion only greater is true. So any relation between greater and greater equal, in conclusion only greater is true. So which symbol is right? We call it priority. So greater and greater equal, between greater and greater equal, the priority is always goes to greater. Clear? Now the statement is m greater than g equals to u. Suppose u's value is 2, the value of g is also 2, and the value of m is always more than 2. Now the first conclusion is m greater than u, second conclusion is m greater than equals to u, and the third conclusion is m equals to u. Now from this statement m always greater than u. If m greater than u, then m can never be greater than or equals to u, so it is wrong. M is equals to u, again it is wrong. Now the symbol between m to u in statement are greater and equal. From greater and equal, priority always goes to greater. So in between greater and greater equal, the priority goes to greater.
In between greater and equal, the priority goes to greater. Now suppose the statement is T greater than G greater than equals to R equals to U. Suppose value of U is 2. So obviously value of R is also 2, and the value of G is either 2 or more than 2, and the value of T is more than G. Now the first conclusion is T greater than U, T greater than equals to U, and T equals to U. Now from this statement T greater than U is true. From this statement, if T greater than U, then T can never be greater than or equals to U, so it is wrong. Again, T equals to U is also wrong. Now the symbols between T to U in statement, and these are greater, greater equal and equal, and between them priority goes to greater. So greater and greater equal priority goes to greater. Between greater and equal priority goes to greater. Between greater, greater equal and equal, the priority goes to greater. Now the statement is M greater than equals to G equals to U. The first conclusion is M greater than U, M equals to U, and M greater than equals to U. From this statement, M may be greater than U or may be equals to U. So only greater is always wrong and only equal is always wrong. So the relation must be M is greater than equals to U. So now in statement the symbols are greater, equal and equal, and between greater, equal and equal the priority goes to greater, equal. So greater, greater equal and equal, between these three, between greater and greater equal the priority goes to greater. Greater and equal the priority goes to greater. Between greater, greater equal and equal the priority goes to greater. Between greater equal and equal the priority goes to greater equal. And in a same way, between less, less equal and equal, if the symbol relation between less and less equal, the priority goes to less. If the relation between less and equal, the priority goes to less. If the relation between less, less equal and equal, priority goes to less. If the relation between less equal and equal, the priority goes to less equal. So if any reverse, then always wrong. In same, if greater and greater equal, only in conclusion if greater present, then it's true. If any other symbol are present, then it's false. So in between greater and equal, priority goes to greater. Between greater, greater and equal, the priority goes to greater. Between greater, equal and equal, the priority goes to greater, equal. Same as the relation between less and less equal, the priority goes to less. Between less and equal, the priority goes to less. Between less, less equal and equal, priority goes to less. Between less equal and equal, priority goes to less equal. There are different types of questions are there. Now, first type of question is, suppose the statement is A greater than equals to B, greater than C, equals to D, greater than equals to E, greater than F. Suppose the first conclusion is E less than B. Second conclusion is A greater than equals to D. And the third conclusion is F less than equals to C. Now at first যখনই আমরা কোনো স্টেটমেন্ট এবং কোনো কনক্লুশন ওয়াইজ কোনো এরকম কোয়েশ্চেন দেবে, আমি স্টেটমেন্টের দিকে তাকাবোই না, আমি ডিরেক্ট কনক্লুশনে দেখব যে কার কার মধ্যে রিলেশন আছে। নাও ইফ এ গ্রেটার দ্যান বি, দেন আমি বলতে পারি বি লেস দ্যান এ। ইফ বি লেস দ্যান এ, দেন আমি বলতে পারি এ গ্রেটার দ্যান বি। তাহলে গ্রেটারের রিভার্স হচ্ছে লেস, লেসের রিভার্স হচ্ছে গ্রেটার। Same as if A greater than equals to B, then obviously B less than equals to A, and if B less than equals to A, then obviously A greater than equals to B. তাহলে greater than equals to reverse হচ্ছে less than equal, less than equals to reverse হচ্ছে greater than equal। সেরকমই গ্রেটারের রিভার্স হচ্ছে লেস, লেসের রিভার্স হচ্ছে গ্রেটার। কেন আমি এই রিভার্স কথাটা আনছি, কারণ যখনই আমি কোনো কনক্লুশন দেখব, সেই কনক্লুশনটা যদি স্টেটমেন্ট ওয়াইজ
লেফট টু রাইট যায় দেন উই কল ইট স্ট্রেট। যদি সেই কনক্লুশনটা রাইট টু লেফট যায় দেন উই কল ইট রিভার্স। নাও ই টু বি, ই থেকে বি রিভার্স। নাও ই থেকে বি রিভার্স আছে বলেই যে আমাকে সিম্বলগুলো রিভার্স করতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমি শুধু দেখব বি আর ইর মাঝখানে কী কী সিম্বল আছে। কী কী সিম্বল আছে না গ্রেটা, ইকুয়াল আর গ্রেটার ইকুয়াল। তাহলে গ্রেটা, ইকুয়াল আর গ্রেটার ইকুয়ালের মধ্যে প্রায়োরিটি অলওয়েজ গ্রেটার হয়। যদি সেটা স্ট্রেট হতো তাহলে আমি প্রায়োরিটিতেই থাকবো, যদি সেটা রিভার্স হতো আমি প্রায়োরিটির রিভার্সে যাব। প্রায়োরিটির রিভার্স মিন্স যদি গ্রেটার প্রায়োরিটি হয় তার রিভার্স লেস, যদি লেস প্রায়োরিটি হয় তার রিভার্স গ্রেটার, যদি গ্রেটার ইকুয়ালস টু প্রায়োরিটি হয় তার রিভার্স লেস ইকুয়াল, যদি লেস ইকুয়াল প্রায়োরিটি হয় তার রিভার্স গ্রেটার ইকুয়াল। ই থেকে বি রিভার্স ছিল, বি আর ই এর মধ্যে ছিল গ্রেটার, ইকুয়াল আর গ্রেটার ইকুয়াল। এই তিনটের মধ্যে অলওয়েজ প্রায়োরিটি হয় গ্রেটার। যেহেতু রিভার্স, গ্রেটারের রিভার্স লেস, লেসটা এইখানে এই কনক্লুশনে আছে, সো দ্য কনক্লুশন ইজ ট্রু। নাও अगेन এ থেকে ডি, এ থেকে ডি স্ট্রেট। সিম্বল কি কি আছে এ আর ডি এর মাঝখানে না গ্রেটার ইকুয়াল, গ্রেটা আর ইকুয়াল। সো গ্রেটার ইকুয়াল, গ্রেটা আর ইকুয়াল, প্রায়োরিটি অলওয়েজ গোজ টু গ্রেটার। যদি যেহেতু স্ট্রেট ছিল তাই আমি গ্রেটারেই থাকবো, গ্রেটার নেই, সো দ্য কনক্লুশন ইজ রং। अगेन এফ থেকে সি, এফ থেকে সি রিভার্স। সিম্বল কি কি আছে ইকুয়াল, গ্রেটার ইকুয়াল, গ্রেটার, প্রায়োরিটি অলওয়েজ গ্রেটার। যেহেতু রিভার্সে পড়ছি তাই গ্রেটারের রিভার্স লেস, লেস এখানে আছে না, সো দ্য কনক্লুশন ইজ রং। Suppose the statement is m greater than g greater than equals to r less than t less than equals to u. Suppose first conclusion is m greater than r, second conclusion is u greater than g, and the third conclusion is u greater than r. Now first m to r, m to r straight. Now the symbols between m to r is greater and greater equal. Between greater and greater equal the priority is greater, greater, so the conclusion is true. Now the second one u to g, u to g reverse. যখনই আমরা স্ট্রেটে যাব বা রিভার্সে যাব দেখার সময় যদি কখনো রিভার্স কোনো রিলেশন চলে আসে সেটা স্ট্রেটে দেখার সময় বা রিভার্সে দেখার সময় যখনই কোনো রিভার্স সিম্বল চলে আসবে সেই কনক্লুশন অলওয়েজ রং হবে। নাও দ্য নেক্সট ওয়ান ইউ টু আর, ইউ টু আর রিভার্স। দ্য সিম্বলস বিটুইন ইউ টু আর ইজ লেস অ্যান্ড লেস ইকুয়াল, the priority goes to less. Now reverse of less is greater, so the conclusion is again true. Now m to g, g to r, r to t, t to u, this type of statement are called linear statement. Suppose the statement is like that t less than p less than equals to u, semicolon, l greater than u less than equals to k, semicolon, p greater than equals to r. Now first conclusion k greater than equals to r, and the second one is l greater than r. Now from this type of conclusion আমাকে দেখতে হবে যে k থেকে r এর মধ্যে রিলেশন, কে থেকে আর এর মধ্যে রিলেশন নিতে গেলে আমাকে দেখতে হবে আমি কাকে কাকে নিলে এখানে কে আর আর এর মধ্যে রিলেশন পাবো। যেরকম এখানে কে এর সাথে ইউ এর রিলেশন আছে, ইউ এর সাথে পি এর রিলেশন আছে, পি এর সাথে আর এর রিলেশন আছে, তাহলে আমি কে থেকে আর এর রিলেশন পাবো। নাও এই স্টেটমেন্ট গিভেন, স্টেটমেন্টটাকে নিজের মতো করে আমি লিখেছি। এখানে লেখা আছে ইউকে, এখানে লেখা আছে কে ইউ, পুরোটা রিভার্স। যেহেতু রিভার্স তাই এর মাঝের সিম্বলটাও রিভার্স হবে। अगेन ইউ থেকে পি, এখানে আছে পি থেকে ইউ, अगेन রিভার্স।
দ্যাটস ওয়াই মাঝের সিম্বল রিভার্স হবে। অ্যাগেন পি থেকে আর, এখানেও দেওয়া আছে পি থেকে আর স্ট্রেট, সো আমার সেম সিম্বল বসবে। সো কে টু আর ইজ ট্রু। নাও অ্যাগেন এল থেকে আর, এল এর সাথে ইউ এর রিলেশন আছে, ইউ এর সাথে পি এর রিলেশন আছে, পি এর সাথে আর এর রিলেশন আছে। অগেন আমি এল এর সঙ্গে আর এর রিলেশন পাবো না। এখানে আছে এল ইউ, এখানেও আছে এল ইউ, সেম। দ্যাটস ওয়াই মাঝের সিম্বলটা সেম হবে। এখানে আছে ইউপি, এখানে আছে পি ইউ, রিভার্স, তাই মাঝের সিম্বলটা রিভার্স হবে। এখানে আছে পি আর, এখানেও আছে পি আর, সেম, তাই মাঝের সিম্বলটা সেম হবে। দ্যাটস ওয়াই এল গ্রেটার দ্যান আর ইজ অ্যাগেইন ট্রু। কিন্তু পরীক্ষার সময় এভাবে লিখে করলে আমাদের যথেষ্ট সময় নষ্ট হবে। সো আমরা এই কনক্লুশনটাকেই কীরকমভাবে দেখব না, কে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আর, আমি অলওয়েজ কে থেকে আর অবধি দেখে যাব। কিভাবে না, যদি এইভাবে দেখতে হয় তাহলে আমি মাঝের সিম্বলটাকে রিভার্স করব, আর যদি কখনো পি থেকে আরে যেতে হয় আমি সিম্বলটা সেম রাখবো। যেরকম কে থেকে আর, কে এর সাথে ইউ এর রিলেশন আছে, ইউ এর সাথে পি এর রিলেশন আছে, পি এর সাথে আর এর রিলেশন আছে, তাহলে আমি কে এর সাথে আর এর রিলেশন পাবো। নাও প্রথমেই যে দেখাটা আমি দেখছি সেটা দেখছি কে থেকে ইউ, যেটা রিভার্সে আসছে, দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট কে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু ইউ। অগেন ইউ থেকে পি আসছে রিভার্সে, দেন ইউ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু পি। আবার পি থেকে আর স্ট্রেটে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই পি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আর। তাহলে পুরো কনক্লুশনটা আমার দাঁড়ালো কে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু ইউ, ইউ গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু পি, পি গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আর, সো কে গ্রেটার দ্যান ইকুয়ালস টু আর। And the second one, that is L greater than R. Now L greater than U, straight, U greater than equals to P, reverse, that's why U greater than equals to P. Now L greater than U, U greater than equals to P, so we can call it L greater than P. Now again P greater than equals to R, so the whole statement is L greater than U, U greater than equals to P, and P greater than equals to R, so L greater than R, so the conclusion is true. Now suppose আরও একটা স্টেটমেন্ট হলো এরকম, A greater than equals to B, greater than C, greater than equals to F, semicolon, Z less than C, less than equals to D, less than E. Suppose first conclusion is A greater than Z, and the second conclusion is F less than E. Now A থেকে Z, A থেকে Z যাব কিভাবে না, A থেকে C straight, that's why A greater than C, C থেকে Z reverse, তাহলে A greater than C, C greater than Z, so A greater than Z. Next one, F থেকে E, F থেকে C, C থেকে E. Now F থেকে C reverse, that's why F less than equals to C, C থেকে E straight, that's why C less than E. তাহলে পুরো স্টেটমেন্টটা দাঁড়ালো F less than equals to C, C less than E, so F less than E, so the conclusion is again true. এরকম আরও অনেক টাইপ হয় যেগুলো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব। তো তোমরা আপাতত এইগুলো প্র্যাকটিস করে যাও, আশা করছি তোমাদের সুবিধা হবে। গুড বাই।